ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಿಖರವಾದ ಮೆದುಳು ಸರ್ಜರಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಸರ್ಜನ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕರ್ ಆರೈಕೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಸಹಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಶುವಲೈಸೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ನಿಖರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಜನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಪರಿಣತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ತುರ್ತು ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಜ್ಞಾನದ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸಹಯೋಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜರ್ಮನಿಯ ಬವೇರಿಯಾದ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಡೆಸ್ಸಾಯ್ ಮ್ಯಾಸಿಯೆಲ್ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನವೀನ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ನಿಖರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿಯ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಣತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕೋಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿಖರತೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Hello, my name is Vinicius Desfal Maciel. I'm the president of BrainLab, responsible for our emerging markets. I work out of Munich, our headquarters, where BrainLab was founded over 35 years ago. Nowadays, we serve over 4,000 hospitals worldwide with technology ranging from surgical planning through surgical navigation, robotics, AI-based treatments, and also radiation oncology. And this unique technology that we just brought to KIMS, and therefore I'm very proud and very thankful for this partnership, for being part of this ecosystem that KIMS Hospitals is building in Bangalore, where we have the chance to be present in 2 different facilities, serving patients with movement disorders and also epilepsy patients, and among others, so it doesn't stop there. And this technology in India is present and also in various hospitals, starting in Delhi with AIIMS and NIMHANS and several teaching institutions as Tata Memorial in Mumbai, and also other institutions here in Bangalore. So, but this is a unique configuration that we achieved here. It's a joint work with a very talented team, a focus on best serving patients to come back to normal life and get better quality of life after surgery, giving everyone hope for diseases that were maybe not treatable or curable before that. And this is something that we are very proud of being part of it, being the partner chosen by KIMS. It's a significant investment that this group has made, and I'm pretty certain it's serving the population, the patients community in Bangalore and across the country already. So it just started right away. We have lots of patients, which is not normal. So the speed that this technology was adopted here, it's impressive, and the talented team that's in place is what makes it really work. Good afternoon. I'm Dr. Chinnadure. I'm the Regional Medical Director for Krishna Institute of Medical Science, Bangalore. So we opened 2 hospitals last 1 year in Bangalore. We have 800 plus beds in Bangalore, and we have invested and equipped both our hospitals with advanced systems, including Brain Lab.
We invested almost 30 crores each operation theater for this advanced neurosurgery. So we recruited a very highly specialized team of neurologists and neurosurgeons, namely Dr. Ravi Mohan Rao, our chief neurosurgeon in electronicity branch, along with Dr. Dinesh Nayak, is a leading epileptologist in India. Then in Mahadevapura unit, we got Dr. Raghuram is the chief neurosurgeon, and Dr. Guru Prasad is a neurologist. So now, over last few months, we did very complex surgeries. For example, we did more than 25 deep brain stimulations and more than 40 epilepsy surgeries from newborn, pediatric. As young age of a 2-year-old child also had epilepsy surgery, to up to 80 years also had epilepsy surgery. And see, we have a lot of testimonials from those patients undergone the surgeries with the family had a greatest relief, because when the patient suffered with the epilepsy for so many years, sometimes 10 to 15 years, even after 4 or 5 medications, they had seizures up to 10 to 20 times a day. It affected the quality, their education, their and now after the surgeries, and the expression from the relatives, parents especially, of the children who suffered, the greatest relief, and thanked us. We never had this, nobody told us this opportunity exists in India, and it's available in India. Now, with the technological advance last 10 to 15 years in India, be able to perform the surgeries which were only available in Europe and US before, now has come to India. Our surgeons went there 15 years back, learned, and came back and performing fantastically now. Beautiful outcome, and we are all blessed in this era of advanced healthcare in India. All the corporate hospitals able to provide and able to invest hugely on especially Brainlab, and the cost of, for example, epilepsy surgeries is not so high. It is even affordable for lower middle class people also, for better quality of life. Whereas DBS, as I mentioned earlier, even insurance also covering those procedures. So definitely epilepsy surgeries cure them, and the deep brain stimulation functional surgeries definitely improve the quality of life. We have seen the doctors, many doctors undergoing now, especially more than 60 years, undergoing this deep brain stimulation surgeries, and they're back to practice. In fact, the surgeries, gynecologists went back to do this gynecology surgeries, even general surgeons and doing the general surgeries, and it really improved the quality of life.